in terms of the emission reductions. AB 32, the original bill, and then a bill passed last week, has a very specific target that we need to reach with respect to GHG reductions by first 2020 and 2030. So in addition to the target, it also had a clear time frame, a specific time frame by which to act. There's also specific requirements for reporting, documentation, transparency in terms of inventory. You can't know where you're going, you can't know if you get there if you don't have well-documented inventory emissions information that's independently verified and reported and available for all to see. That is a key element, and we believe it's a key element that forms an effective overall program. The other was planning, and there was clear direction legislatively. Now that a target's been established, develop an overall plan. How and what is the overall strategy for achieving those reductions? And that went back to the inventory. Where are the emissions coming from? Where are the opportunities for reductions? And embedded in that also is rigorous economic analysis. What are the what's the cost effectiveness of reduction strategies? What is the availability of the technologies? And what are the co-benefits? Another key element is not just looking through the lens of GHG reductions. Many of the policies we're talking about reduce other pollutants that adversely impact public health. They also lead to public investment, public and private investments that create other opportunities, job opportunities, for instance. Understanding the full implications of those policies, both from a GHG standpoint as well as from an economic and environmental and public health standpoint, is a key element of the analyses that's necessary to ultimately inform the best strategies. And another key aspect that is also embedded in legislation and clear direction to us is the impacts on disadvantaged communities, environmental justice communities, addressing that issue, because there's clearly a long history of exposure and the need for action to reduce exposure, to reduce risks. And there's a few different ways that we've looked at getting at that point. One is cap and trade dollars. Are there a way to direct benefits of a program or revenues from a program so they can be directed to benefit those particular communities? The other is partnerships, and that's a key theme throughout, and it's a point that I made when I opened. As we've looked at policies, those that we developed, those that we've implemented over time, it's the point that I made. We don't have all the answers. We had a lot of questions. We wanted to learn from others. We reached out internationally to see what has worked elsewhere, to see where mistakes were made. We certainly have made a few of our own, but overall, we've achieved significant reductions, and that learning process is continual. And we firmly believe that effective programs, both in California and outside, are predicated on effective outreach, effective partnerships, and we look for different ways to do that, both in cleaner fuels, cleaner transportation, and a range of market-based policies and strategies, because we know we're not going to solve the climate issue alone. Everyone here knows that we're not going to do it alone. We're only going to be effective through strategic partnerships, and are always looking to develop and build on those. And a theme that permeates the process and that we firmly believe in is, as already been touched on by several panel members, is transparency. The process by which we develop procedures, regulations, incentive programs needs to be developed through a full public process, a full vetting, both in material that's posted on our websites, workshops, work group meetings, so we get the best minds, and anyone that's potentially impacted and has concerns or information or perspective to share, how can we do that better? That is something that we continue to strive to be more effective in reaching out to groups, and not one where I would say we're there. We're improving, and that's an area where we can learn from each other, because it is a key theme to ultimately be effective. And the point about pricing,
mean, we're convinced that the overall action and reductions are going to come from a clear price on carbon. And then the question is, what are the right vehicles for doing that? And I think embedded in the legislation and embedded in this discussion, and I think we know this, there's not a single solution. There is not one strategy. It is a portfolio strategies, and the fact is some strategies may work better in some regions than others. Some are more transferable. That's part of the conversation. But for those strategies where we can have a clear signal, for instance, on fuels, we have a clear signal that puts a price on the carbon associated with fuels. That is attracting investment. Hundreds of millions of dollars of investment, billions actually of dollars in biofuel investments that are responding to a clear signal. So as we think about the 2020 target that we're moving for, and we're on track to meet that, but we know that that is not the end of the game here. We have a 2030 and really a 2050 target that many of you talked about that we ultimately need to achieve to hold back the adverse impacts of climate change, and are encouraged by the progress so far, but humbled by the work in front of us, and know that we can't get there without, again, significant building on the partnerships that we've started with you all. So that concludes my remarks. Richard, thank you very much. Muchas gracias por su honestidad, porque estamos enfrentándonos los países ante situaciones que históricamente, viéndonos en el planeta en el que vivimos 50 y 100 años atrás, no teníamos. Y estamos enfrentándonos a retos y sí a objetivos que debemos de alcanzar, pero la honestidad de decir, estamos avanzando, pero estamos en un proceso de continuidad, es una situación de honestidad en donde lo que sí debemos de comprometernos, efectivamente, como muchas de las cosas que él dijo, es sí comprometernos a la medición y a las estrategias, porque entonces vamos a saber hacia dónde vamos y no estar solamente hablando de compromisos que no estamos pudiendo alcanzar o cumplir. Ahora voy a cederle el uso de la voz a Tim Gray. Él es director general del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente en Canadá. Gracias, Tim. Tim ha sido miembro de varios comités de asesores ministeriales, incluyendo Comité del Gobierno de Ontario, Bosque, Política y Consultiva. Él ha sido miembro también del Consejo de Acuerdo Forestal, del Consejo de Ministros de Competitividad del Sector Forestal, dirigió el grupo interviniente en el Timber Ontario Environmental Evaluation de clase y la Asociación para la Colaboración de Tierras Públicas. Tim tiene mucha experiencia en el trabajo que está desarrollando, por lo que esperemos que 8 minutos sean suficientes para las 3 preguntas. Muchas gracias. Gracias. No voy a practicar mi español ahorita, pero porque no quiero que ustedes sepan. So in English, I'm going to try and answer the questions. I'm the only representative on this panel who's from an NGO. Everybody else here is either an elected minister or involved in either international or domestic implementation of climate policy. So maybe I'll try and give a little bit of a different perspective, maybe because I can, because I'm not representing a government, and just offer some observations on the first question in particular. I think what makes for the best implementation of international agreement? Well, I think the best way to implement an international agreement, at least in the Canadian context, and I see this in the US and other countries as well, is to have a population within the countries that are going to implement it, want to do it, and create the political space for those who want to show leadership. In our Canadian experience, we had a roadblock at a federal government level for very many years, about 10 years. We had very hit and miss progress on the issue of climate change at a provincial and city level.
And what I think has changed the circumstances to make it possible to move forward in Canada, both at the provincial level and now at the federal level, is a public that demanded it. I know for our organization and many of the ones that we work with and the progressive businesses that we work with, is that about 10 years ago, we made a very deliberate change in the way that we were going to approach issues related to climate change. We were going to stop going to things like COPs and talking about target setting and the need for action and more scientific papers. And we were going to go directly to the public on issues of key importance to them, to explain to them what the particular threat of particular projects were and why that was related to climate change and why someone needed to be held accountable for doing something different. And that same approach was being used in the United States, it was being used in Europe. And I really think that the change in approach by the environmental community, by progressive business to demand change has created the space for governments that want to do something different, want to show leadership at a state or a federal level and now internationally, to move into those places. I think we have many examples in the Canadian context where the changing politics, the demand from the public for action on climate change made it more possible for premiers to be elected, for individual ministers to be elected that had strong personal beliefs that they wanted to make a difference on this file. But if you can't get elected, you can't make any difference. And that's something that I think now has filtered up to the international level, and it's been mentioned a few times today that the difference in COP21, difference in the international agreement that was achieved there, and how that is much more reflective of the role that civil society needs to play in ensuring that action on climate change occurs and holding governments accountable, the name and shame term that was used earlier on the panel. I think that's very, very critical that the whole system be set up in a way so that that's the way that implementation occurs. We saw the failure of a top-down approach trying to enforce targets and action on governments that would sign up and then never deliver because they never felt there was any pressure coming from below that would actually mean anything to them politically. So I think that's where the pressure has to come. And governments themselves need to enable civil society to be involved in these conversations. They need to give them information that allows them to understand what's being done in terms of carbon pricing and complementary actions that are occurring. That needs to be moved out into society in a way that perpetuates and enables and reinforces the work that's being done by governments that are leading. I've seen very many policies, not just on climate change, but progressive political change and policy change in areas of forest conservation and land use, where governments, because they're preoccupied, and I know these three individuals here to my left in particular, they're always busy, they're always running after something else, they're always trying to defend the legislation, they're trying to get through the House. But when governments don't take the time to invest in explaining to the public why this has to happen, why it makes sense, defending themselves against their political opponents, giving the tools to the public to demand more change, you can end up in a position where the progress gets washed away, things go backwards. And I think it's very, very important to invest in that enabling of the progressive business community and civil society to support the change that's occurring there. In terms of economic mechanisms, I think I will not talk very much about that because the ministers to my left, these three individuals in particular, have programs that are running in each of the provinces that have been particularly effective. I will highlight a couple of things, though, just from our perspective as a non-governmental organization. We tend to prefer things that work best in the marketplace. That's our way of looking at things. But marketplace changes, marketplace incentives do not solve all the problems on climate change. There are other things that need to get done that are purely regulatory, and I think we need a bit of a non-partisan or non-ideological approach to this issue. We have a big debate going on in Canada right now. Some of us call it the carbon pricing fetish conversation. Like, which is the best carbon pricing mechanism? And everybody's running back and forth talking about whether it's cap and trade or a carbon price or a carbon tax or some combination thereof. And it's really lining up along political lines for reasons that I find somewhat baffling.
But the issue really needs to be, are you achieving emission reductions? Are the combination of things that you're doing in your jurisdiction at a provincial level, a state level, or added up to a national level, are you getting the emission reductions that you want? And are you doing that in a way that helps transform your economy, bring people along at a political level so that they keep electing you for doing these things rather than vote for someone else who doesn't want to work on climate change? But a nonpartisan approach to these things is incredibly important. In Ontario, where I live, we've had some great success with some key changes that have been made that I want to point out because I think they've been very successful and worth considering for other jurisdictions. We had a feed-in tariff program for encouraging the development of solar and wind technology in Ontario and its application both for homeowners and at an industrial scale. We've gone from essentially 0 to 15% of our electricity grid that is a combination of wind and solar and biofuels. It's employed a lot of people. It's created a whole new industry that didn't exist in Ontario before. And it's got people really thinking about the possibility of being able to do something that I think 10 years ago no one would have thought was possible. We also, at the same time, managed to close all of the coal-fired electricity plants in Ontario. Our organization and many others very involved in this. This was a key change that wasn't just about making space for renewables, but I live in the biggest city in Canada, and for years, on a July afternoon when it was 33 degrees, you couldn't see down the street because it was full of smog. The healthcare costs associated with that were incredible. The skies are blue now, even when the humidex is at 40 degrees Celsius. The skies are blue. People can breathe. The quality of life, the attributes that brings to the value of living in Toronto, those things weren't really accounted for, but those are there. Plus, we don't have any coal plants anymore. So I think some of these signature changes that do take leadership, driven by the public, are very important. And then just on the going forward, in Canada, in the next few months, our federal government needs to conclude negotiations with the provinces to develop a strategy that's going to be consistent with our commitments that we made in Paris. This is not going to be easy, but I think the Canadian public is very much expecting that what they're going to see out of the end of that is not going to be a big argument and finger pointing between provinces and the federal government about like why we can't do this or why we can't do that. It really needs to be done in a way so that we can actually develop a carbon budget for Canada that's consistent with that work and find out the most economically and environmentally responsible way to ensure that a combination of pricing and other mechanisms are carried out by the provinces and the federal government. And I'm fairly confident that our new federal government wants to do this. I know many of the provinces in Ontario, especially the ones that are represented here with me, want to achieve this as well, and I'm very hopeful that by December we'll have a good news story from Canada about how we're going to lead on this file. Thanks a lot. Muchas gracias, Tim. Me quedo con la parte con muchas cosas, pero con la esperanza de los ejemplos que nos pone del lugar en el que vive. Como los avances no solamente es que los estén midiendo, es que se ven directamente reflejados en la calidad de vida de las personas. Entonces, esto va intrínsecamente, no solamente es decir, estamos avanzando, es la gente lo siente y lo vive todos los días. Ese es el propósito, yo creo, más tangible de que una política pública está avanzando en todos los sentidos. Cuando lo mides y cuando la gente en la calle y en su forma de vida lo ve reflejado. Muchas gracias. Ahora voy a cederle el uso de la voz a David Hortel. Is that okay? Your last name? Hortel, okay. Que es ministro de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático en Quebec, Canadá. David también tiene un currículum muy amplio. Quiero solamente
mencionar brevemente que también es miembro de numerosos comités, incluyendo el Comité para la Implementación de la Estrategia Marítima y el Comité para el Desarrollo Sostenible Económico, y es uno de los personajes clave en asesorar al gobierno en la transición hacia una economía más verde y una sociedad más resistente a los impactos del cambio climático. Gracias, David. Merci beaucoup. Alors, je vais m'exprimer en français, alors je veux juste être sûr que tout le monde prenne le temps de mettre, voilà, tout le monde met son casque, ça va bien. Bon, alors merci beaucoup, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais commencer, évidemment, très intéressant d'avoir tous ces points de vue. Au niveau de l'expérience canadienne, je crois que c'est important de souligner qu'au Canada, bon, nous faisons partie, le Québec, l'Alberta, l'Ontario, on fait partie d'une fédération. Et les compétences en matière de changement climatique reposent principalement avec les provinces. Et donc, c'est vraiment au niveau des provinces que se retrouve la charge principale de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de lutte contre les changements climatiques. Et donc, dans ce contexte, le Québec a favorisé une approche, oui, législative et réglementaire, mais également une approche au niveau de politique, puis une approche très active au niveau d'entente internationale. Alors, les principaux faits saillants de notre stratégie de lutte contre les changements climatiques au niveau législatif se retrouvent évidemment avec la mise en place du marché du carbone. Alors, le marché du carbone québécois a été mis en place en 2013, mais il faut comprendre que dès 2006, le gouvernement du Québec a annoncé ses intentions de mettre en place un tel marché. À l'époque, on parlait de 11 signataires de la Western Climate Initiative, mais après 2008 et 2010, il restait que 2 participants, soit le Québec et la Californie. Le Québec a fait le choix de poursuivre la démarche avec la Californie et il y a eu un grand travail qui a été fait de 2008 à 2013 afin d'harmoniser la réglementation et la législation pour être capable, et nous l'avons fait, le 1er janvier 2014, de lier les 2 marchés, soit le marché du Québec et le marché de la Californie, créant ainsi le plus important marché du carbone en Amérique du Nord. Et quand vous y pensez comme il faut, c'est 2 États infranationaux parlant 2 langues différentes, de 2 pays différents, qui se sont unis pour créer ce marché du carbone. Et depuis lors, depuis 2014, donc, nous en sommes à 8 ventes aux enchères communes. Nous pouvons dire que c'est un succès. Et ce succès-là se traduit évidemment par les revenus de plus d'1,2 milliard de dollars qui ont été générés par ce marché du carbone au Québec seulement. Et ces sommes sont, encore une fois, puis ça c'est prévu par législation et réglementation au Québec, sont entièrement réinvesties dans des mesures de lutte contre les changements climatiques. Donc cet argent-là doit, par obligation législative, doit absolument se retrouver dans des mesures, soit d'adaptation, de mitigation, changement climatique. Alors, on investit, par exemple, et ça, ce sont des politiques maintenant qui dictent où vont l'argent, mais on parle d'un plan d'action sur les changements climatiques qui établit une série de priorités. On a un plan d'action en électrification des transports parce que le transport est notre principale source d'émissions de GES. On a également une stratégie gouvernementale de développement durable qui impose à tous les ministères et organismes gouvernementaux des meilleures pratiques en matière de lutte contre les changements climatiques. On a une politique énergétique qui vise à favoriser la diminution de notre dépendance aux hydrocarbures d'ici les 15 prochaines années. Et donc, il y a un ensemble de mesures concrètes qui découlent de la législation, la réglementation, ainsi que les politiques qui font en sorte que nous avons un cadre efficace de lutte contre les changements climatiques. Alors, tout, c'est une stratégie véritablement intégrée. Et évidemment, avec le marché du carbone comme pierre angulaire de cette stratégie, bien, on voit non seulement les succès se traduire parce que c'est lié directement à des réductions. Alors, nous avons des cibles ambitieuses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ces cibles
Ce sont des cibles également qui sont déterminées par voie gouvernementale. Alors, ce sont encore là des politiques gouvernementales qui décrètent ces cibles. Alors, nous avons une cible pour 2020 de réduction de 20% par rapport à 1990. Et pour 2030, nous avons la cible la plus ambitieuse au Canada, soit celle de 37,5%, encore une fois par rapport à 1990. Or, c'est véritablement, il faut voir ça comme un ensemble et un bouquet de mesures. Il n'y a pas une seule mesure, il n'y a pas une seule loi ou un seul règlement, une seule politique. C'est le cumul de l'ensemble de ces mesures qui nous permet au Québec de pouvoir croire fermement à l'atteinte de ces cibles de réduction. À cela s'ajoutent des mesures législatives qui sont en cours d'adoption. 2 en particulier retiennent l'attention au Québec présentement. Il y a un projet de loi, le projet de loi 102, qui prévoit une réforme majeure de la loi sur la qualité de l'environnement, qui est notre principale pièce législative de protection de l'environnement et qui prévoit maintenant pour l'évaluation de projets industriels au Québec, l'évaluation environnementale de ces projets, un test climat au départ de l'évaluation environnementale d'un projet, c'est-à-dire s'assurer, lorsque le projet est présenté pour évaluation environnementale, qu'il y ait une évaluation du projet face à l'ensemble des mesures dont je vous ai parlé, les cibles, les différentes politiques. Est-ce que le projet utilise les meilleures technologies disponibles? Comment ce projet-là va s'intégrer dans une démarche d'ici à 2050 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre? Un autre geste législatif important que nous ajoutons à notre arsenal de mesures, c'est le projet de loi 104 qui vise la mise en place d'une norme véhicule zéro émission, qui s'inspire largement de la norme californienne, qui vise justement à forcer les fabricants automobiles à vendre un minimum de pourcentage de véhicules zéro émission au Québec. Alors, à partir de 2018, le projet de loi propose justement qu'un pourcentage minimum des ventes automobiles au Québec soit des véhicules zéro émission. Ça va être un système comme le système californien de crédit. Et donc, on vise justement d'augmenter les pourcentages entre 2018 à 2025 pour arriver à une proportion équivalente à peu près 15,5% des ventes. Et tout ça dans le but de contribuer à notre plan d'électrification des transports qui vise 100 000 véhicules électriques sur nos routes d'ici 2020. Or, et fait important à noter au niveau des véhicules électriques, la moitié des véhicules électriques au Canada sont présentement vendus au Québec. Alors, c'est un marché en expansion, mais il faut aller plus loin, évidemment, vu l'urgence d'agir. Je terminerai sur le dernier pilier, c'est véritablement les accords internationaux, la participation aux différents accords internationaux. Aujourd'hui, on a eu le grand plaisir de conclure un accord très important avec l'Ontario, qui a pris la décision de se joindre au marché du carbone et qui a passé une loi à cet effet le printemps dernier, mais avec le Mexique également, pour justement poursuivre notre collaboration dans la mise sur place d'un marché du carbone commun également avec la Californie. Une entente majeure qui montre encore le leadership des États infranationaux et la capacité justement, puisque c'est dans nos compétences de le faire, de conclure des ententes internationales tant avec des États infranationaux d'autres pays, mais également d'autres États, d'autres pays comme tels. Alors, parce qu'encore une fois, nous agissons à l'intérieur de nos compétences en matière de lutte contre les changements climatiques. Finalement, nous sommes signataires d'ententes importantes en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, le compact des États et nations du Climate Group. Nous sommes signataires du Under 2 MOU qui a été mentionné, qui sont 2 instruments très importants. Nous sommes cofondateur avec la Californie et les Pays-Bas de l'Alliance Véhicules Zéro Émission. Alors, c'est un ensemble de gestes et nous sommes très actifs sur la scène internationale. À Paris, le Québec, avec d'autres provinces canadiennes, a su tirer son épingle du jeu, notamment en réclamant avec d'autres, à travers les accords internationaux, mais la reconnaissance, et ça a été fait dans l'accord de Paris, la reconnaissance de l'importance des gouvernements infranationaux dans l'atteinte des objectifs de Paris. Ce n'est pas juste l'affaire
des pays, mais c'est l'affaire des villes, des régions, des États infranationaux et comme vous le remarquez très bien, que ce soit au Canada, aux États-Unis, les pouvoirs et les compétences en matière de lutte contre les changements climatiques reposent principalement chez les États et les provinces. Donc, le fait que l'accord de Paris, à la demande du Québec et d'autres, reconnaissent ce rôle important et reconnaissent les mécanismes de marché comme le marché du carbone, démontre que le travail des États infranationaux, qui est reflété justement par l'existence d'un tel sommet, du sommet d'aujourd'hui, du sommet des Amériques, est véritablement reconnu et pour justement la mise en place et l'atteinte des accords, des cibles de Paris plutôt, c'est essentiel que les États infranationaux aient leur place à la table, aient leur rôle et continuent à démontrer, comme nous le faisons avec l'Ontario, avec le Mexique, avec la Californie et d'autres États, la Chine par exemple, qui met en place un marché du carbone et qui travaille avec nous présentement, qu'il est possible de travailler ensemble pour mettre en place des mécanismes efficaces à partir de la législation, la réglementation locale, mais qui a un impact réel à l'international. Merci beaucoup. David, merci beaucoup. Yo me quedo con la parte en la que subraya significativamente, el éxito que han tenido en Quebec de que han convertido la legislación y la reglamentación en medidas multitransversales y multifactoriales. Están unidos sociedad civil organizada, organizaciones ya muy específicas de activistas de cambio climático, industria automotriz, reglamentaciones muy específicas que van acorde con la legislación y con los compromisos de COP. Vamos, esto es lo que tenemos que hacer las ciudades y los países. Sí es cierto que es de lo macro a lo micro, pero también de acciones individuales. Merci, David. Ahora voy a presentar a Glenn Murray, ministro de Cambio Climático de la provincia de Ontario, Canadá. Glenn Murray no solamente ha sido elegido y reelegido en 2010, 2011 y 2014 para la legislatura de Ontario. Ha tenido una vida de activismo en la planificación urbana, el desarrollo sostenible y la salud de la comunidad. Murray es un miembro fundador de la Sociedad Canadiense de SIDA, fue director de Educación de Salud y Servicios de Prevención de VIH en su pueblo y bueno, está en 9 círculos de centros de salud de la comunidad de Winnipeg, entre otras cosas que él realiza. Muchas gracias y le cedo el uso de la voz. Thank you very much, and thank you very much to Jalisco and the government of Mexico for what has been a phenomenal conference and continuing this important hemispheric work. People have been talking, Tim, I'm not trying to repeat everything because I think both California and Quebec, who have a cap and trade system up and operating, have described that well. I think Minister Hertel and did that quite well, so I won't repeat that because what we're doing is very similar, and we're working towards a year where we'll have probably 4 independent auctions and markets, and then we'll link. So I won't get into that. Maybe you could talk a little bit about being in the process of developing that, and how do we understand our responsibilities after Paris? Because I think it quickly becomes a fetish conversation around carbon pricing, or it gets overly legal and regulatory, and we get lost in the forest of laws and forget that it's actually a biological, earth-based problem we have, and whatever we signed last year is only as relevant as it is a sufficient solution to the climate crisis we're facing. It takes far too long for new science to get absorbed into the political and diplomatic process to set new standards.